This was the press conference called on by the Kanifing Municipal Sports Council. The Kanifing Municipal Sports Council is the body responsible for regulating sports within the municipality of KMC. My name is Modun Jai. They call me Emo. I am the chairperson of KM Sports. KM Sports is KMSC, that's Kanifing Municipal Sports Council. But in short, we call it KM Sports. On my right here is my vice chairperson, Mr. Musandao. Because what I'll do, I'll have to introduce the KM Sports members on the high table. We also have the GWA members on the high table. I think it will be prudent on them also later on when they take the mic to introduce themselves. But the concentration we're going to do right now, because they are here as observers, that's why it's not prudent on me to be able to name and then be calling them out. But on my right, I have my able chairperson, vice chairperson, that's Mr. Musandao. And on my left here, I have the Secretary General of the KM Sports. We call this press conference in accordance with the regulations and down on us to be able to manage sports within this community. And the Kanifing Municipal Wrestling Committee is under our purview. We are the ones that do supervise their activities at all times. When they came into office, we are the ones that coordinated the election for them to be inaugurated in their offices. So basically, this is the press conference we call to make sure that the issues surrounding the KMWC, the Kanifing Municipal Wrestling Committee, be clarified, and then we make sure that everything is cleared. We are not here to fracas and then, with them, no. What we want to do is to clarify to the whole Gambia that the Kanifing Municipal Sports Council has taken over to run the Congress. The most important part of this is calling them to an AGM and then conducting the Congress for an elective Congress, so whereby they will be able to, KMC will be able to have a new wrestling committee, because the wrestling committee that we are there for over time now, and now due to maybe some lapses or lack of resources and then some other issues, they were not able to conduct their AGM. That was why we stepped in, take it over, and then say that we're gonna moderate and conduct the Congress and AGM proper, together with them also, and then the GWA. So basically, the Secretary General will read the reports that we've been corresponding together with the GWA and the KM Wrestling, so that it will be brought to light, and then we all understand the positions that we've taken. So in a nutshell, basically, that's the introduction that I wanted to do to make sure that this press conference goes the way it is supposed to be, inshallah. Thank you very much. La moo waxaat loolu si olof. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen a nuyu di leen seet di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen ko yéene di waaw ok di wax rek ne ñun ñooy Kanifing Municipal Sports Committee di Kanifing Municipal Sports Committee mooy comité bi nga xam ne moo amee sport bépp sport si gox gi fii mu ñu ooyee Kanifing municipality. waaw ñu ñoo oote woon conférence bi naka la press conference bi pour mun a leeral ay mbir yoo xam ne rek moom moo xewoon although ñagas yooyu sax waaye ba léegi dañ ko bëgg a leeral rek ndax nit ñi xam parce que information mooy doole nit ki su xamee rek am na doole te loolu moo taxoon ñu oote fii tey pour mun a leeral ay mbir yoo xam ne rek moo waral ñun tey KM Sports yi war a ñëw jël AGM bi nga xam ne moo dégmal bu nga xam ne kii Kanifing Municipal Wrestling Committee ñu ngi ko doon def ñu ngi ko war a def ñun ñu ñoo jël ko ak congrès bi pour mun a delloo si waat am beneen comité bu ees waaw pour ñu startaat liggéey bi ndax bëre warta sooxe comme ngeen ko dee waxee biir Kanifing fii moo tax ñun ñëpp dañ taxaw tey temma pour gis rek ne mbir yi dox na ni mu war a doxee comité bi delluwaat amaat doole bi mu waroon a mun a am boole koog GWA mooy Gambia Wrestling Association ñu mun a liggéey ndax ñu soxali bëri ci biir
Kanifing municipality gi waaw man nag maay président bi man leen ci chairman ni man maay Emo Ndiaye ñu ngi maa woowee Modou Ndiaye man gën maa xamee ci Emo ki nekk suma right nii suma ndeyjoor moom mooy suma vice chairperson mooy Moussa Ndaw ki nekk si suma left moom mooy Ibrahima Diagne moom mooy secrétaire général bi moom sax li si ëpp yëpp ci moom lañ ko yónni parce que moom mooy def ci wax ji bëri yi yëpp waaw am nañ fi nag gars yi GWA yi waaye man nag du ma leen introduce waaye xam naa ne Diagne su jëlee mic wala ñoom dinañ mun a introduce ñana ñëw teewal si GWA dinañu doon neex nag pour ñu amoon fi gars yi KM Wrestling bi waaye ñoom ñëwuñ loolu daf ñu doon neex waaye invité woon nañ leen na seen nañ leen invitations pour ñu mun a ñëw ñun ñëpp ñu bokk liggéey bi soxale Kanifing mu dem ci bëre nga xam ne liñ ko def fii bari na trop waaw ci paagi Serekunda West Serekunda East su ko defee ñun ñëpp ñu mun a gisaat bëre suñ bopp daal waaw parce que it's very necessary pour ñu mun a am bëre fii bëre bi dox comme niñ ko bëgg a doxee kon boog maa ngi delloo mic bi di ko jox secrétaire général bi su ko defee moom mu continuer rek wax ji du bari parce que liñ ci war a wax yëpp secrétaire général bi moom dina ñëw nettali ñu ko wax ñu kon ñu ko bëgg a waxee incha allah jërë ngeen jëf. Pusal laptop bi tuuti moom laa riid waaw. Thank you very much, Chairman of KM Sports Committee. Good evening, members. Greetings from the high table, starting from the Chairman, Mr. Modou Ndiaye, Vice Chair Moussa Ndaw, GWA Representative, Secretary General, Aisa Kor, PRO Ibrahima Jatta. Welcome to Serekunda East Mini Stadium. A humble greeting from KM Sports. Today we are here to talk to the press about our positions on the upcoming AGM and Congress of KMCC, that's Kanifing Municipal Wrestling Committee. So you are all invited and we are saying welcome to this gathering. As the chairman elaborated, today we call the press and everyone to talk about the upcoming AGM and Congress of KMCC. As a body mandated to regulate sports within the region, it is our duty and our responsibility to make sure that we mediate or do the needful of any interference or anything that will interfere with the disciplines or any discipline within the region. So today, it concerns the wrestling committee. So we are here to do the needful. So thank you very much, Chairman, for giving me that platform. The KM Sports, KMSC, Kanifing Municipal Sports Committee, under the Kanifing Municipal Council, as I said, is the body mandated to regulate sports in all disciplines within the region. There was a committee responsible for wrestling, and their term has due and expired. We wrote to them. The committee was dissolved, so we are going for an AGM and a Congress on the 9th of August 2025. So we want to tell you the stand of KMSC, our position in this Congress and this AGM. It reads as dated 18 July 2025, position statement on the KMCC Congress and related developments. Following recent correspondence between the Gambia Wrestling Association, GWA, and the Kanifing Municipal Wrestling Committee, KMCC, the Kanifing Municipal Sports Committee, KMSC, wishes to clarify its position on the ongoing matters and provide guidance consistent with the national sport policy and the principles of good governance. In accordance with the Gambia National Sports Policy, in short, KMC is under the National Sport Council. All the regional sports committees are under the National Sport Council. So in accordance with the Gambia National Sports Policy, the KMSC is mandated to implement, coordinate, and monitor sports programs and activities at regional and community levels, as the chairman highlighted. As such, the KMSC holds
overarching responsibility for ensuring effective sports governance within the Kanifing municipality. It is on this basis that the KMSC acknowledged the concerns raised in the exchange between the GWA and the KMCC regarding the scheduling and legitimacy of the upcoming annual general meeting and its elective congress of the KMCC. The current executive of the KMCC, having reached the end of its mandate since March 2025. The current executive of the KMCC have reached the end of its mandate since March 2025. Is now operating beyond its constitutional term as dictated in the Constitution. This presents a governance concern that must be urgently addressed to maintain order and legitimacy in the municipality wrestling administration. While KMSC, Kanifing Municipal Sports Committee, recognizes the independence of sporting associations and committees, it also bears the statutory responsibility to intervene with governance challenges or institutional frictions threatening the stability, progress, and coordination of sports activities in the Kanifing municipality. The ongoing impasses between the GWA and the KMCC is now undermining the cohesion and effective functioning of the wrestling sector in the municipality. That's warrant this press conference. Therefore, the KMSC hereby declares the following: dissolution of current KMCC executive. A letter was written to the KMCC. The KMSC, in line with its mandate, has resolved to relieve the current executive of the KMCC of its functions due to expiration of its mandate and the wrestling administrative deadlock. All positions are hereby declared vacant and with immediate effect. So this letter was sent to KMCC Secretary General. Call for accountability. The outgoing executive of the KMCC is requested to submit a comprehensive activity report, which I believe they are working in, including financial statements and any other relevant documentation to the KMC as part of the transitional process with its stakeholders during the day of the AGM and the Congress. Coordination of the elective Congress. The KMC will take full responsibility for coordinating and supervising the upcoming elective Congress of the KMCC. This to ensure due process, transparency, and fairness in the election of a new executive that reflects the will of the relevant stakeholders in the Kanifing municipality. Restoration of order and legality. The KMSC emphasized its duty to restore institutional sanity and legality in all sporting matters within the municipality. Our intervention seeks to uphold accountability, safeguard constitutional process, and ensure inclusive and participatory governance. That's the work of KM Sports, to emphasize its duty to restore institutional sanity in any sporting disciplines within KM. Assurance to affiliated clubs. The KMC assures all registered wrestling clubs within the municipality that they will be provided with clear and proper guidance to participate meaningfully in the elective process. Their role as key stakeholders will be fully respected and upheld. As we mentioned earlier, we want a free and fair election. We will involve ourselves, coordinate the election to make sure that we have an elective body for the next 4 years within the KM municipality. Date of elective Congress to ensure sufficient time for preparation and inclusive participation. The annual general meeting AGM and elective Congress is hereby scheduled to take place on the 9th of August 2025. This timeline allows the outgoing executive, in consultation with KMSC, to finalize and distribute all required reports and for all modalities to be exhausted. In line with the GWA, we copy them all our correspondence so that they can communicate to the stakeholders, to the wrestling fraternity within KM. It was also sent to the KM Wrestling outgoing executive for their information. The KMSC reiterates its commitment to sanity, transparency, accountability, and good governance in sport administration across the Kanifing municipality. We urge all stakeholders to respect this process and work together to restore unity and progress within the wrestling community.
KMSC remains committed to working collaboratively with all stakeholders, including the GAA, KMCC, and affiliated wrestling clubs to ensure the effective development of wrestling and all other sport disciplines within the Kanifing municipality. We urge all parties to act in the best interest of the sport, to respect lawful authority, and to prioritize the spirit of unity and progress in the service of Gambian sports. I hereby thank each and every one of you, as this is the stand of KMSC in the upcoming AGM and Elective Congress of KM Municipality Council, Kanifing Municipality Council, KMCC, KM Wrestling Committee. So we thank each and everyone. We thank the press for coming to grace this important briefing. We also thank the GAA for coming to be as observers and to see how the KM Sports Committee will mediate and monitor the upcoming Elective Congress on the 9th, inshallah. So I thank you all. Of course. In short, right? No, in short, I think I think Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak santa. Tey ñu ngi leen oo fi Serekunda East Sports Development Organisation. Ñu oote mooy Kanifing Municipal Sports Committee muy KMSC. KMSC ñoo ñooy di sports body bu am doole pour regulate sports within the region. Disciplines yëpp mooy képp koo xam ne si looy yëngu si wàllu sports yaa ngi under Kanifing Municipal Sports Committee. te ñoo oote press conference bi ak gaay wrestling pour leeral ay mbir ak yokkute bu ñëw bugga pour mu am si region bi. lu may njëkk a def rek mooy di nuyu high table bi di ko start si suma right hand mooy ñu am the chairman of KMSC muy Modou Njie ñu ko ooyee Emo Njie. ku si toppa di vice chairman am ñu ko ooyee Musa Ndaw, vice chairman of KMSC. ñu ngi fi am ay observer tamit from GAA. seen secretary general bi mu ngi fi ñu ko Aïssatou Kor. ñu ngi fi am also tamit di PRO Ibrahima Jatta. Members of KM Sport also ñu ngi fi am di president of Serekunda East muy Modou Youssoufa Thiam mu ngi suñ biir ñu tamit, and he is a member of KM Sports. lu ma doon wax si angale léegi nii rek loolu laa bëgg a waxtaanaat si olof pour ñu ñoo déglu ak wrestling community bi pour ñu mun a understand KMSC muy Kanifing Municipal Sports Committee seen taxawaay si AGM buy ñëw nii ak elective congress buy ñëw nii bu nga xam ne ñu ngi ko jàppa on the 9 si weer bi ñëw nii on the 9 of August weer buy ñëw nii on the 9 leen jàppa elective congress bi ak AGM bi. comme lu ma ko wax rek si gàttal mooy KMSC moom leen jox doole bi si region bi pour mu regulate, suñ ko waxee mooy pour mu defar muy monitor mu seet mu regulate monitor coordinate pour mu tamit jàppale discipline su nekk si council bi under the council yëpp region bi yëpp seen taxawaay ak ni ñoo doxee. KM Sports moom leen dénkal loolu suñ taxawaay pour regulate pour ñu mun a taxawal wrestling discipline bi nii si seen active congress bu ñoo ñëw ni ak AGM bi ngir seen doole jeex na. ñoom executive bu fa nekkoon seen taam jeex na depuis March te tey ñu ngi nii si weer bi ñu ngi si July. constitution bi muy téere buñ nekk di doxal mayu leen doole pour ñu mun a am benn activité bu ñoo defaat ou ñu mun a am benn dogal bu ñoo dogalaat bu ko seen taam jeex na mooy constitution bi. KM Sports constitution boobu la acte moo tax mu oote press conference bi tey
pour yëgal media bi yëgal wrestling community bi moom taxawaayam si congrès buy ñëw nii so loolu moo tax léegi si taxawaay rek wax neen ne suñ doole lu ñu may moo nekk ne under the National Sport Council KM Sport si la bokka National Sport Council ñoo nekkaat ñoo xam ne ñoo amee wàllu sport si réew mi under the Ministry of Youth and Sports KMSC nekk si ron under National Sport Council National Sport Council jox na doole KMSC pour mu réguler lépp loo xam ne dafa dem si wàllu tàngal yaram muy sports si région bi so suñ doole may nañu ñu dissolve bi ko seen taam comme ni ma ko waxee rek téere bi mayu leen constitution bi mayu leen pour ñu continuer oo def benn activité so suñ taxawaay mooy ne dañ leen dissolve immediate effect ne ñoom duñ mun a amaat benn kayit bi ñoo dogalaat si wàllu wrestling si région bi so dissolve nañ leen ba pare ubbi neen position si yëpp as vacant dafa wrestling for the next 4 years foog loolu amagut lépp loo xam ne war a dem si wàllu wrestling rek KM Sports ñoo ko réguler ñoom ñoo ko doxal ñaareel bi mooy call for accountability mooy pour loo xam ne ni dafa leeral di pass mooy ñu nga xam ne ñoo fi jógee di pass executive bi pour ñu ñëw lépp loo xam ne ni stakeholders yi santoon leen ko ñu def ko pour ñeneenti at yu romba nii seen diggante warugal lu war seen diggante ñoom ak stakeholders yi ñu leen taanoon def activité yu gaay def programme yu gaay def xaalis yu si involvé xaalis yu si fa nekkoon lu des lu desut fu mu dugga ak fu mu dugul yëpp ñu leeral ko stakeholders yi ñoom tam ñu mun a xam warugal la si so pour coordination of elective congress bi ñu nga xam ne ñoom ñoo ko coordinate comme ni ma ko waxee rek lépp loo xam ne dafaa ñëw right now si region bi fii ba on the 9 KM Sports la war a jaar parce que ñële dañ leen génne ba pare KM Sports tas na groupe boobu so fu mu nekk nii lépp loo xam ne dafa war a ñëw ak on the 9 si bés boobu boobaa KM Sports mooy regulate congress boobu noonu mooy make sure ne mooy taxaw xool ñu nga xam ne dañ bugg a taxaw as executive members si ñeneenti at yuy ñëw nii mu regulate ko make sure ne fair and free election am na saani karta bu leer nañ KM Sport taxawul fa kenn ñëpp la fa taxawal region bi képp ko xam ne bugga ngay ñëw taxaw moo tax mu open nomination si nga ñëw wane sa boppa nga sen ko balaa ñëw wane on the 3rd of August nga sen sa tur ak club booy represent so that ñu mun koo file so KM Sports loolu la faa taxawee bés boobu noonu to make sure ne mu taxaw xool ne stakeholders yi ñu ñëw bëgg a taana leen si lu free and fair lu ñoo wax assurance to affiliated clubs yi tamit the same thing mooy ne KM Sports mu ngi wanee ne dina finde ne dina jàppale wrestling clubs yi bés boobu noonu di elective congress bi ñu make sure ne seen taxawaay foofu la ñu gis ko ñoo leen naa taana tamit ñu xam ne yéen yéenay taana gaay ñeneenti at yu ñëw seen waaw seen déedéet si la ñëwee KM Sports dina leen jàppale si kaw loolu date of elective congress bi comme ni ma ko waxee rek on the 9 leen ko taana of August mooy weer bu ñëw jëmal si ni on the 9 la ñoo am di elective congress KMSC lu mu finalize rek lu moo jeexal rek mooy ne ñu ngi ooj everyone so képp ko xam ne am nga club si Kanifing municipality region bi fii wala yaa ngi si wrestling fraternity bi lamba moo la ñor ñu make sure ne bés boobu noonu ñu ñëw fa fekkee ko si jaama ñu vote ñu ñëw taana ñu taana leen ñu nga xam ne ñooy amee suñu wrestling for the next 4 years si region bi ñu taana leen si lu óor ñu teg leen fa ñu doxal suñu wrestling bi KM Sports tamit mu ngi ooj ne lu moo def yëpp mu ngi ko def to the best practice of what service of Gambian sports national interest force moo tax comme ni ma ko waxee rek KM Sports xamul yan kam ñooy ñëw sax xamul yan candidate ñooy ñëw ku bëgg a ñëw vie for any position da ngaa seen sa nomination bi rek ñu xam ne diw mooy ñëw waaye xamul sax ñan ñooy ñëw yan club lañ jógee ak fa la ñoo jógee so moo laa wax ne ñun suñu interest lu ñuy ñor rek mooy ne ñu make sure ne the sports
dox na especially wrestling within the region loolu moo ñu ñor as Kem Sports so moo tax ñu ngi leen ko gën a digëral ñu ngi santa di gërëm di presse si seen taxawaay fii nii lii rek leen oote woon tey pour ñëw pour leeral askan bi especially di Kanifing municipal region KMC pour leeral ne lii moo nekkoon di dox bu gaay amee ay lettres yu nekkoon di yónni wante ñoom KM Wrestling Association bi ak GWA bu ñu yëgee loolu ñu intervene as authorities ñu nga xam ne ñoo responsible pour doxal sport si region bi waaye nekkul loo xam ne ni lu garaaw la sax moo tax ñu oote press conference bi pour ñëpp xamee ko noonu ne seen taam jeex na dissolve nañ leen open nañ nomination si pour ñu nga xam ne dañ bëgg a vie for position su ñëw ñu ngi oo tam di outgoing executive tamit ñu ñëw ñu jàppalante ñu xam ne region bi ñu ñëpp a ko moom ñu ñëw submit seen reports yi boo di activity and the financial reports ñu read ko in front of all the stakeholders ñoom they can even vie for positions again am leen right bi they are not suspended or they are not expelled am leen doole bi pour ñëwaat delluwaat seen club si as stakeholders ñu ñëwaat ñu vie for positions su leen stakeholders yi taanee ñu toogaat suñ leen taanut ñun taana nag ñu doxal wrestling for the next 4 years so lii laa amoon di thank GWA representatives di thank members of Kem Sports di thank Serekunda is for giving us this platform and di thank observers that are here also from the wrestling fraternity jërë ngeen jëf waaw jërë ngeen jëf bàyyi ma chairman carry on waaw ñu ngi leen a gërëm di leen sant we say thank you very much for you guys coming as the SG rightly said, we're not here to witch for anybody. We are not dissolving using that word dissolve, meaning that they have done anything wrong. It's a word that is used to make sure that that they are, after they exit their mandate, we will not allow them to have an order to do any other thing after the expiration of their mandate. But we are here open to everyone, for everybody to come on board in the wrestling family, so that we can orchestrate a new body that can be given the responsibility to govern sports, especially wrestling in the Kanifing municipality. This is what we vie for, and this is the aim and objective of the Kanifing Municipal Sports Committee. We are here as a neutral body. We are here as the body who is given the responsibility to monitor all what is being run in sports within the region. As Giant said, today is wrestling. Tomorrow we will also have somebody else that we will call to account and say this is the way it is supposed to be done in an order of discipline. So basically, this was the purpose of our AGM, of the press conference, and we urge everybody to participate on the 9th. Everyone that is in the wrestling family within the Kanifing municipality to come on board and to see that wrestling, gain the popularity it has already, and then we propel it forward, because I think wrestling is a fast-growing sport. It is loved by a lot of people. When there are wrestling matches, you can see, the eagerness and enthusiasm that is placed into that. So I think the people bestowed, given the mandate to run the affairs of sports in the municipality, must be ready and willing to take it as expected by the stakeholders. Thank you very much. This is basically what we wanted to say, and then we assure everybody that their nominations can be sent to the Secretary General. We've sent a communique, and I hope that the GWA has, distributed that communique to everybody who is interested to come over, and then we do this quickly, and then by the 9th we have a new body installed, and then work starts. Because Wato TJ, time amut, we need to work and then we move on. Because all the people that are vying to be wrestlers, all the people that are vying to be promoters, all the people that are vying to participate in wrestling must be able to be given the platform and the chance
who are going to give them the platform and the chance is the body that is instilled within the region to make sure that their activities are coordinated properly with the help of the KM Sports, with the help of the GWA, and then the National Sports Council. Together we can make it happen, and then we want to make it happen. Inshallah rabbi. Jërë ngeen jëf. Li ñu doon wax rek mooy li Jaañ wax rek léegi mooy ñun ñoo amee mbiri affaire sport bi waaye dañoo taxaw bu baax a baax ci bëre bi dinañ ci taxaw pour mu dem ñi nga xam ne dañ leen dissolve English word bi ñu use la rek mooy dañ leen wax rek ñu arrêté seen liggéey angum parce que suñ la joxee liggéey daf day am àpp boobu soo ko bëggee romba dafa mel ni kon joxuñ la àpp booy romba kon fi nga em foofu nga war a emagum waaye du crime mun naa am dia su den lu ko dee waral mooy am na loo xam ne xëy na moom moo leen ëpp doole moo tax ba léegi mënuñu war a def seen AGM ak seen congrès waaye loolu du crime li xew mooy ñun ubbi nañ nominations ku bëgg a pour mu ñëw ñu nominate ko na binda teg to the secretary general of KM Sports léegi moom ñun suñ mbir mooy lépp lu ñagas ñu jëlaat ko si ñooñu ñu teg ko ànd ñu liggéeyaat ko parce que mandate bi mooy constitution bi la joxale doole pour nga liggéey ci biir liggéey boobu nag mooy dafa am àpp bi su jeexee yow mënatuloo def dara ba sa àpp bi ñu joxaat la ko dis outgoing ñi nga xam ne di soof nañ leen ni ñoom ñëpp suñ taxawaatee nit ñi doyloo leen dañ leen a vootalaat rek ñu continuer ñun loolu suñ problème waaye liñ bëgg rek mooy ñu beesalaat seen naka la seen liggéey bi parce que su la ñëwee 4 years su 4 years jeexee 4 years jeex na dañoo ñëw pour beesalaat ko pour ñu mun a liggéeyaat lii mooy li nga xam ne rek loolu lañ bëggoon a def leeral ko joxe rendez-vous on the 9th pour ñu dajee dinañ communiquer fan lañ koo defee ak time bi ñoo ñëw boobu yëpp dinañ ko mun a communiquer actually bi ko xam nga ñu ngi jël nomination si fu mu nekk nii loolu process boobu lañ tooloogum waaye suñ jëlee nomination si we will work together with the GWA and even the naka la tuddaati Carifing Municipal Sports Committee naka la tuddaati KMWC ñi fa jógee dinañ liggéey ñoom ci mbir mi yëpp pour mu leer parce que ñun bëgguñoo def dara ci laaxu bëgguñoo def dara ci nubu maa ngi fàttaliku bi ñoo taxawal groupe boobu bi ñu def seen élection bi ñu ko defee woon KMC te man bokkoon naa sax ñi nga xam ne ñoo coordonné toon mbir moomu ba mujjee am so lii mooy li nga xam ne rek moo lañ oote fii képp koo xam ne nag am na lu mu bëgg ñu leeral ko ñun we are ready and willing to be able to answer anything loo xam ne rek nit yaakaar na ne war nañu ko mën a laaj te loolu sax moo ñoo neex parce que li nekk ci xalaati nit ñi ñun xamuñ ko ñun li ñoo wax rek mooy li nekk suñu bopp yi waaye léegi nit suñu joxee loo xam ne dëgg-dëgg dafa nekk lu ñoo mën a tax ñun naacaat ci li ñoo génnee loolu moo ñoo gën a neex parce que wax di wax ni dafa mel yaa ngi wax sa bopp rek waaye su la nit ñi joxee questions yooyu nag si nga mën a understand fan la nit ñi toll ci xalaat su ko defee ñun tam ñu mën a tontu lu mel noonu dama neex trop pour ñu am ay questions yoo xam ne jaañ dinañ ko mën a sànni ñun ñu mun koo mën a answer ñu dem incha allah. There's a question there. waaw. acca bàyyi si ànd. Assalamualaikum warahmatullahi. I don't think I have much to say because what should have been said has already been said by the chairman and the secretary general. So I think everything is clear. Yeah, so I will just thank the KM Sports Committee Executive and the GWA and then the press for attending this press conference. Yeah, and pour wax ko si olof rek li ma doon wax mooy ne maa ngi nuyu ñëpp ku nekk si turam ak santam sant gërëm suma chairman ak suma secretary général Diagne et moom suma chairman ak